হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ আছেন, নিরাপদে আছেন। যে যেখানে আছেন, যেভাবে আছেন। আমরা অপেক্ষা করব আজকে আপনাদেরকে একটা এক্সাইটিং জার্নির ভিতর দিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, এবং এক্সাইটিং এজন্য আসলে আমরা আজকে কথা বলবো রেসিজম অ্যান্ড জেনারেশন ইন ইউএসএ। সো এই বিষয়টা রিসেন্টলি আপনারা সবাই জানেন, আমাদের বিশ্বব্যাপী আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আমরা যখন একদিকে করোনার সাথে ফাইট করছি, অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা সারা ওয়ার্ল্ডে একটি বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি গ্লুড হয়ে গেছে, যে হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং, হোয়াট ইজ গোয়িং অন ইন ইউএস। সো আজকে আমরা এমন একজনকে এনেছি ফ্রম ইউএস, এবং আমাদের সাথে যিনি জয়েন করছেন, এবং ইন্টারেস্টিংলি যেই জায়গাটাতে জর্জ ফ্লয়েড মার্ডার হয়েছে আমি বলবো ঠিক সেই জায়গাটাতেই উনি থাকেন, অর্থাৎ মিনেসোটা। সো আমরা আপনাদের কাছ থেকে আজকে অনেকগুলো কোয়েশ্চেন কমেন্টস আশা করব রেসিজম এবং জেনারেশন ইন ইউএসএ নিয়ে, যেহেতু আমাদের যিনি গেস্ট উনি দীর্ঘ 25 বছর আমেরিকাতে থাকেন, এবং ওনার অনেকগুলো হিস্ট্রি আছে। যে উনি একদিকে যেমন প্রথম আলোতে কলাম লেখেন, একদিকে উনি লোকাল পলিটিক্সের সাথে ইউএসএ তে উনি ইনভলভড। আমরা সেই সমস্ত বিষয় নিয়ে কথা বলবো। আমরা চাই আজকে আমাদের এপিসোডটা আপনারা যারা শুনছেন সবাই যেন একটু শেয়ার করে দেন। আমি একটু শেয়ার করে দিচ্ছি, সো দ্যাট আমাদের সাথে যেন, আশা করছি আমাদের সাথে অল্প কিছুক্ষণের ভিতরে আরো অনেকেই সবাই জয়েন করবে, এবং আমরা আপনাদের কোয়েশ্চেনের আজকে অপেক্ষা করব। সো আমি চলে যাচ্ছি আমার গেস্টের কাছে। আমি পরিচয় করিয়ে দিই আমাদের আজকের গেস্ট ফ্রম ইউএসএ, ফ্রম মিনিয়াপলিস, মিনেসোটা, যেই জায়গাটাতে জর্জ ফ্লয়েড মার্ডার হয়েছিল। মিস্টার সাইদ জামাল উদ্দিন, যিনি কলাম লেখেন প্রথম আলোতে, লিভিং 25 ইয়ার্স ইন ইউএসএ, আমেরিকাতেই পড়াশোনা করেছেন, ইনভলভড ইন লোকাল পলিটিক্স অ্যাজ ইলেক্টেড ডেলিগেটস। At the same time, he's also founder of callforhumanity.org. আমরা আপনাদেরকে দেখাবো as one of the founder. Welcome, Syed Jamal Uddin from Minnesota, USA. Assalamu alaikum, Kamrul Bhai. Thank you for inviting me, and thank you all the audience and listener to be here today and giving me the opportunity to talk. So, সবাইকে শুভেচ্ছা এবং লিটল ইন্ট্রোডাকশন আমার ব্যাপারে। আমি এখানে আছি 25 ইয়ার্স রানিং। তো আমি এখানে স্টুডেন্ট হিসেবে এসেছিলাম। আমার জন্ম বেড়ে ওঠা ঢাকা শহর, খিলগা গোরান, এবং হাই স্কুল আইডিয়াল হাই স্কুল, ওখান থেকে 89 এর ব্যাচ আমি। তারপর ঢাকা কলেজ, তারপর ঢাকা ইউনিভার্সিটি ফাইন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং। লাকিলি আমি শেষ করে এসেছি ওখানে আন্ডারগ্রেড। দেন আই মুভড ইন ইউএসএ। দেন আই রিস্টার্ট, আবার শুরু করেছি পড়ালেখা আন্ডারগ্রেড কম্পিউটার ইনফরমেশন সিস্টেম থেকে। তারপর 1999 যখন আমি শেষ করেছি, ইউএস জব মার্কেট ওয়াজ ব্যাড। দেন আই স্টার্টেড my masters to keep my status active. তারপর 2003-04 আমার মাস্টার্স শেষ এইখান থেকেই, মিনিয়াপলিস ইউনিভার্সিটি অফ সেন্ট থমাস, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং উপর। তারপর থেকে লাইফ মুভস অন, এখানে আছি। এটা হচ্ছে আমার ক্যারিয়ার এডুকেশনের লিটল বিট ইন্ট্রোডাকশন। আর পার্সোনাল লাইফে আমি ম্যারিড, দুটো বাচ্চা, বড় ছেলে 11 ইয়ার্স আর মেয়েটা 4 বছর। Politically, I am involved, Democratic Party. I'm elected delegates from Minnesota. I think I am the only Bangladeshis elected delegates. Our Minnesota ব্যাপারে কিছু বলছি, approximately 3000 হবে আর কি আমাদের বাংলাদেশি এখানে থাকেন। মেজরিটি আমার মতো যারা এসেছেন ফরেন স্টুডেন্ট, they settle down এখানে। মিনিয়াপলিস হচ্ছে শহর, সেন্ট পল এবং মিনিয়াপলিস এই দুটাকে একসাথে বলে টুইন সিটিজ, যমজ শহর। তো ইটস এ আইস, বরফের শহর, বরফ ঢাকা। এবং টেল আস সামথিং অ্যাবাউট ইট ব্রিফলি, কারণ এত বছর আমি যখন আপনার ওখানে গিয়েছিলাম আমি শুধু বরফ আর বরফ দেখেছি, যেন বরফের শহর, পুরো শহরটা বরফে ঘুমিয়েছিল। জি হ্যাঁ, বাট এখন দেখতে পাচ্ছি আপনার পিছনে সবুজ ঘাস। হ্যাঁ, this is wonderful summer early, but officially spring অথবা summer, so I decided to go outside and enjoy the
environment and share with you. So এটা আমার বাসার ব্যাকইয়ার্ড। রাতে বৃষ্টি হয়েছিল, বাট এখন সানি ডে আর কি। বরফ ঠান্ডা বলতে আমি বলি যে লাস্ট ইয়ার আমাদের কোল্ড ছিল কম্পেয়ার টু মার্চ, এত কোল্ড। Sometimes it goes below 40, 45, 46. Parts of Minnesota, which is Ontario Canadian border, ওখানে -60 পর্যন্ত চলে যায় আর কি। And that's not Celsius, that's Fahrenheit. So yeah, so now you can do calculation. So গত বছর আমি যখন ছিলাম, so আমি যখন গিয়েছিলাম আপনার ওখানে, so I'm grateful and gratitude to you for your magnificent hospitality, এবং এক্সপেরিয়েন্স করলাম আসলে যে বরফের যে ঠান্ডা যে তীব্রতা, মাই গুডনেস, ফিলস লাইক -50 ডিগ্রি at some point, এবং এক মিনিটও বাইরে থেকে আমার দাঁড়ানোটা, it was really unbelievable. তো থ্যাংক ইউ ফর দ্যাট। আমরা আজকে কথা বলবো সারা বিশ্ব যেখানে আসলে থমকে গিয়েছে, সারা বিশ্বের চোখ যেখানে নিবদ্ধ, জর্জ ফ্লয়েড killing. The recent incidents of the racist violence in US have evoked condemnation but not surprise from global community. So what is your comment on that, as you are involved in the politics as the elected delegates from Minneapolis, Minnesota? So Sure. How do you want to actually talk about it? Sure. Thank you very much for giving me this opportunity. একটু explanation দিয়ে নেই, around 15-20 seconds. George Floyd, 46-year-old, একটা কালো লোক, যে কিনা ওই মিনিয়াপলিসের যে শহরটাতে আমার কাছ থেকে ধরেন less than half a mile আর কি, ওখানে অনেকবার যাওয়া হয়েছে আমার আর কি, মানে আমরা যাই আর কি। আপনিও হয়তো ড্রাইভ থ্রু করেছিলাম আপনি আসার সময়। আমি ওখান থেকে এসেছিলাম, ওই মনে হয় কাছাকাছি দিয়েই। তো এই লোকটা একটা $20 বিল সে দোকানের যে কাউন্টারে দিতে চাচ্ছিল, সেই ক্লার্ক সে ভেবেছিল যে ইটস আ ফ্রড। তো সে কল করছে পুলিশকে, পুলিশ এসে যথারীতি যা নিয়ম আর কি তাকে বলছে, এবং হি কোঅপারেটেড, হি ওয়েন্ট টু দ্য কার, পুলিশের যে প্রোটোকল থাকে সেফটি অথবা অ্যারেস্ট করার যে প্রোটোকল থাকে। সো হি ওয়েন্ট দেয়ার অ্যান্ড ভিতরে বসানো হয়েছিল তাকে ব্যাক সিটে, এবং তাকে বের করা হয়েছে, 4টা পুলিশ ছিল। বের করে তাকে পুলিশের ভাষ্য অনুযায়ী যে সে একটু ধস্তাধস্তি করেছিল আর কি, শক্তি খাটিয়েছিল, বিকজ ইজ এ বিগ গাই। ওকে মাটিতে শোয়ায়ে ওর ঘাড়ের উপর একটা পুলিশ তার হাঁটু দিয়ে গেড়ে বসেছিল। ধরেন অ্যাভারেজে হয়তো পুলিশটার ওজন 200 পাউন্ডস প্রবাবলি। আর বাকি একটা পুলিশ গার্ডে ছিল যাতে উইটনেস বা প্যাসার্স বাই যারা পথচারী ছিল তারা যাতে ইন্টারফেয়ার করতে না পারে। আর বাকি দুজন তাকে তার হাঁটু এবং 2 হাঁটু ধরেছিল আদার সাইডে। আপনারা অনেকে যারা ভিডিওতে দেখেছেন, maybe you didn't see the other side of that picture, but there are 4 cops involved, brutally killed him. 8 minutes for 56 seconds, almost 9 minutes. ওকে ইয়ে করছে, এবং ও যেটা বারবার বলেছে যে অফিসার্স আই ক্যানট ব্রিথ, তারপর বলছে যে আই ক্যান্ট ব্রিথ, দ্যাটস ওয়াই আই ক্যান্ট ব্রিথ। দ্যাট স্লোগান became viral globally, billions globally. হ্যাঁ, তারপরে একটা পূর্ণবয়স্ক মানুষ সে বলেছে যে মামা হেল্প মি, মানে মা আমাকে বাঁচাও। একটা কোন পরিস্থিতিতে গেলে একটা মানুষ এরকম পরিমাণ ইমোশনালি সাপোর্টের জন্য ক্রাই করতে পারে। এনিওয়ে ইভেন্চুয়ালি হি ডাইড। সো ইটস নট অনলি একটা ব্রড ডে লাইটে তাকে হত্যা করা হয়েছে, বাট অলসো ইনস্ট্যান্টলি পুলিশ বলছে যে হি হ্যাড সাম আন্ডারলাইনিং বডি কন্ডিশন, ফিজিক্যাল কন্ডিশন, হার্টের দুর্বল অথবা ড্রাগ আদার প্রবলেম ছিল, ওইটাতে হয়তো মারা গেছে। সো এরা যে মিস্টেক করছে বা ব্রুটাল আর ক্রিমিনাল অ্যাক্ট করেছে, নট অনলি কিলিং হিম বাট অলসো গিভিং দ্য ফলসিফাইড রিপোর্টস। এটা ভিডিওতে চলে আসার পর 14 ইয়ার্স ওল্ড একটা মেয়ে, কালো মেয়ে, এটাকে ভিডিও করেছে, এবং হান্ড্রেডস অফ টাইম প্যাসার্স বাই যারা পথচারী ছিল বলছে যে অফিসার্স সে ব্রিথ করতে পারতেছে না, তাকে ছাড়ো, ইজ নট স্ট্রাগলিং এনিমোর, হি ডিডন্ট পে অ্যাটেনশন। So after that, it happens on May 25th, এখন থেকে 18 দিন আগে। So that's sparked the whole world. আর আমি কিছু স্ট্যাটিস্টিক দেই, আমেরিকাতে স্লেভারি যেটা ছিল আর কি, we all know that, এটা 400 years of history. তো আমেরিকার ব্ল্যাক পপুলেশন হচ্ছে, আমি বলতেছি আমেরিকার সেগমেন্টেশন পপুলেশন ওয়াইজ 72% অ্যাপ্রক্সিমেট, ইট কুড বি 1% 2% এদিকে হতে পারে হোয়াইট। নেক্সটে আছে ধরেন ল্যাটিনো,
Mexican, Latino, Spanish. Third আছে black people, which is 12%, 12.2 or something. তারপরে আছে ধরেন Asian American, ধরেন that includes myself. তারপর আছে Native American, যাদেরকে আমরা রেড ইন্ডিয়ান বলি। আর মিনেসোটার স্ট্যাটিস্টিক হচ্ছে মিনেসোটাতে নেশনওয়াইড ব্ল্যাক পিপল হচ্ছে 12% part of the population, and মিনেসোটাতে হচ্ছে 8%. So মিনেসোটাতে there are some issues. মিনেসোটাকে অনেকে বলে যে মিনেসোটা নাইস, অনেকে বলে যে people hold the door when you enter into a mall or office or somewhere. এটাকে বলে নাইস, একটা গেস্টারটা ভালো আর কি, they behave, they smile. But the lots of racism happens here as well. আমার যত বন্ধু আছে শিকাগো বা ডেট্রয়েট or মিশিগান or হিউস্টন, ডালাস, যতবার আমি ওখানে গিয়েছি অফিসের কাজে বা পার্সোনাল, ওদেরকে বলে যে you from Minnesota, they have some racial issue. তা আমি আগে তখন ততটা বুঝতাম না, over the time I realized how it happens, and it happens. আচ্ছা জামাল ভাই, আপনার লাস্ট 25 বছরের আপনি যখন আমেরিকাতে আছেন, মেজরিটি আপনি একই শহরে আছেন তাই না? এই মিনেসোটা, মিনেপোলিসে আছেন। First 4 months I was in New York. Once I came. তারপর থেকে আমি মুভ করেছি because all of my friends from high school, from Motijil Ideal School, Dhaka College, Dhaka University, a lot of my friends, they already came because I continued finance and banking in Dhaka University. তো ওরা বলতেছিল যে you finish it and come, you will get a lot of credits because of my undergrad from Bangladesh. তো ওই কারণে আমি শেষ করে এসেছি। সো তখন আমি মুভ করলাম আর কি মিনেসোটাতে। ওরা বললো যে নিউ ইয়র্কে পড়ালেখা হবে না, you will end up working and making money, but I think এই 25 বছরে আপনি কি কখনো নিজেকে এই ধরনের বর্ণবাদ বা বর্ণ বৈষম্যের শিকার হয়েছেন? যেহেতু আমরা এশিয়ানরা আমরা মানে অলমোস্ট কিন্তু আমাদের গায়ের রং কাছাকাছি, মানে আজকে যারা আসলে রেসিজমের শিকার, তো সেক্ষেত্রে আপনার কি কোনো বিটার এক্সপেরিয়েন্স কি আছে? আপনি সেটা কি বলতে চান? I do very brutal and bitter experience, but to understand American racism is very critical. আমি প্রথমে বলেছিলাম it's systematic, institutionalized racism. That means it's very tricky. So racism is not only because of dark color or white. I mean, white হয় না, বলতেছি brown versus dark or deeper dark. It happens in all aspects. It happens financial, socio-economical, religious, faith-based. It could happen in different forms. আমরা রেসিজম বলতে যে শুধু বলি যে কালো আর সাদা, not necessarily. It could happen, you are insulting Native American, their language or their song, their prayer, or Muslim, hijab. It could be in various forms, right? আমার এক্সপেরিয়েন্স থেকে বলবো, let me explain a little bit how it happens. Systematically it happens. এই যে পুলিশ 7টা এই কালো লোকটাকে মেরে ফেলাইছে, police know that they have immune system. What I mean by immune system, because their defense, their মানে বাংলায় বলতে গেলে their চামড়া এত শক্ত যে তাদেরকে যে অ্যাটাক করবে, তাদের মামলা করবে, ধরবে, জেল খাটাবে, it's not that easy because their union is so strong. With any other government agencies, for example, you fight against FBI or police or any other government agencies, because they have money, they have lawyers, they have huge funding and supports, and on top of that, government backup. So that makes very difficult for the individuals to fight. I mean, individual means একজন হতে পারে বা a group of people. For example, Black Lives Matter, right? Black Lives Matter is a global phenomenon at this time, right? এটার একটা বড় strong একটা hold তৈরি হয়েছে by this time. But they don't have much money. They don't have huge political power yet. So coming back to my experience, এটা যেভাবে হয়, ধরেন আপনি, আমার যেটা একবার এক্সপিরিয়েন্স হয়েছিল, I had to face some investigators, এবং ওরা আমাকে কোশ্চেন করছিল, that was in the month of Ramadan. Of course, আমরা রমজান মাসে অনেকের জন্য বলে রাখি। কত বছর আগে জামাল ভাই, কত বছর আগে কথা বলছেন? 10 years ago. So something happens, it's a different story. So I had to face with the investigator. I know I did absolutely nothing wrong, but the cops, I was talking to the detective, she আমাকে প্রশ্ন করতেছিল, so something happened. She বলে যে since at that time I was practicing Ramadan, রোজা practice করতেছিলাম, এবং মসজিদে আমাদের ডিনার হয় আর কি. That's the fun part. All the ethnic groups, Muslim,
মসজিদে যাই, ওখানে আমরা রোজা করে বা ইফতার করে ডিনার করে বাসায় চলে আসি। তো একটা এক্সাম্পল দেয় যে পুলিশের বা ডিটেকটিভের কি ধরনের কালচারাল ব্যাকগ্রাউন্ড, দে আর নট ভেরি ডাইভার্সিফাইড ইন টার্মস অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য কালচার, পার্টিকুলারলি মিনেসোটার মধ্যে স্টেট ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট। আর যদি আপনি সাবারবান এরিয়াতে থাকেন, আরো ছোট শহরগুলিতে, ওরা হয়তো লাইফে কালো মানুষ দেখেছে, ধরেন ওর হোল লাইফে হয়তো ওর কোনো পার রিলেটিভস, কোনো কাজিনের ফ্রেন্ড, দ্যাটস ইট। আমি যদি এখন 4 ঘন্টা দূরে কোনো গ্রামে যাই, আমার যাওয়া হয়েছিল, আই হ্যাভ লট অফ ফ্রেন্ডস ডিউরিং মাই কলেজ লাইফ। আমি তো ডর্মে ছিলাম, একবার গিয়েছিলাম উইলমান নামে একটা সিটিতে, হ্যাঁ, একজনের সাথে ওখানে ছিলাম 2 রাত। তো ওই সিটিতে একটা পোস্ট অফিস, পপুলেশন 256, একটা সিটি, একটা গ্যাস স্টেশন, একটা পুলিশ কাজ করে বা একটা পুলিশ ছোট একটা স্টেশন আছে। তো ওই আমাকে বলতেছিল আমার ফ্রেন্ডটা, ওই আমরা যখন পিজার দোকানে গেলাম বা গ্রোসারিতে গেলাম বা রেস্টুরেন্টে গেলাম, এভরিবডি ওয়াজ লুকিং এট মি। সে বলতেছিল প্রবাবলি ইউ আর দ্য ফার্স্ট পারসন, ইউ নো, দ্য কালার পারসন ইন দেয়ার লাইফ, ফার্স্ট টাইম দে হ্যাভ এভার সিন। So in our experience, not necessarily everyone, of course, but they look like, you know, popped high, like wow, it's ARCK. So that kind of experience. এখন এত বছর থাকার পর we know, you know, what is the language, what is the eye contact. আমার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ। পুলিশ বলেছিল যে তুমি আমাকে বলতেছে, কোশ্চেন করতেছে, think about it, you went to the mosque and you have been fasting the whole day and you had you break your fasting and you had dinner and you took couple of shots. Shot means ও বলতেছিল যে আমি ডিনার খাওয়ার পর হয়তো আমি কিছু মদ গিলে বাসায়, and that's why I was driving wrongfully or something like that. আমি বলছিলাম যে I feel ashamed. This is the beauty of living in America, by the way. অনেকে বলেন যে এত কিছু হয়, but we also have the power to express our the freedom, our speech. তো ওকে বললাম যে I feel ashamed that I'm talking to you because you have that much cultural background. তো ও তো একটু থতমত খেয়ে বলতেছে মানে why? আমি বললাম তুমি যে কোশ্চেনটা করছো, you write it down and you cross check it with your colleagues or, you know, someone culturally diversified. হ্যাঁ, একটা মুসলিম কখনোই, টিপিক্যালি একটা মুসলিম তো মদ খাওয়া তো নিষেধ ধর্মীয় ভাবে, আর ইউ টকিং অ্যাবাউট এট দ্য মস্ক, হ্যাঁ, মদ খেয়ে আমি ইফতার ভাঙবো, রোজা ভাঙবো, তারপর ডিনার খেয়ে আমি বাসায় আসবো, তোমার কোশ্চেনের উত্তর দেওয়ার জন্য তো মানে। So this is one example. Coming back to the main points, racism happens and it happens. এটা 200 বছর আগেও হয়েছিল, আরো 5 বছর আগেও হয়েছে, 3 মাস গত মাসেও হয়েছে, 18 দিন আগেও এই জর্জ ফ্লয়েডকে হত্যা করে হয়েছে, and it happens left and right. If you are black, if you are poor, if you do not have enough supports, particularly the financial, you are very vulnerable. So why it is happening a country like US in the 21st century? What is the root cause of this disastrous things happening still? Okay, আমেরিকাতে একটা টার্ম আছে, অনেকে এটা জানে, যে রেসিজম স্টার্টস এট দ্য ডাইনিং টেবিল। সো যেটা বলা হয় যে ডাইনিং টেবিলের মধ্যে যখন মেয়ে, ছেলে, বাবা, মা সবাই বসে একসাথে ডিনার করে আর লাঞ্চ করে, তখন একটা ছেলে বললো যে তার স্কুলে একটা কালো ফ্রেন্ড আছে, ছেলেটা এক্সপ্লেন করবে হি ইজ মিন অর হি ইজ গুড, ফাদার বলবে যে আমার কলিগ আছে, সে গালি দিল। This is how the racism sparks. We have to understand. That also happens in Bangladesh as well. I mean, we have got a problem. We have to accept that. Human thing, lot of knowledge, a lot of things, educational things যেটা হয়, that we don't even realize. So এই জন্য আমেরিকাতে বলা হয় যে ডিনার টেবিলের থেকেই রেসিজমটা স্টার্ট হয়। কেন এটা হয়? We have to go back to 400 years or 200 years. যে স্লেভ জাহাজে করে স্লেভের জাহাজগুলি নিয়ে আসতো ঘানা, বেনিন, ওয়েস্ট আফ্রিকার কান্ট্রিগুলো থেকে, এবং এদেরকে পণ্যের মতো করে বিক্রি করা হতো। There are lots of story. আমেরিকাতে রেসিজম হয়, একটা এক্সাম্পল দেয়, আমেরিকার হাই স্কুলের হিস্ট্রিতে অনেক জিনিস ওয়াইপড আউট। They don't teach what actually happens, what their forefather, I mean, they have done. I mean, forefather has founded excellent amendments, the foundation of American Constitution, which is super good. But at the same time, slave trade যারা করতো, 110 জন স্লেভ নিয়ে আসলো, ইসাবেলা, the slavery ship. If you do Google, you can find a lot of stories. এই যে বিক্রিটা হতো, এদেরকে কাজ করানো হতো টোবাকো আর সুগার ক্যান ফ্যাক্টরি অথবা রোডস অ্যান্ড হাইওয়েজ ইন নিউ ইয়র্ক, ইন ফিলাডেলফিয়া, ইন
Louisiana, in Georgia, you name it, all the Alabama, all the southern state. এদেরকে নিয়ে আসতো এবং এসে এদেরকে বিক্রি করা হতো। 200 স্লেভ নিয়ে আসলে এদেরকে বিক্রি করলো, 50 এখানে, 20 ওখানে। এদেরকে খাবার দেওয়া হতো না। This is how the history is. এখন হিস্ট্রি পুরোপুরি তো এটা চলে যায় নাই। মানে আমেরিকা is the land of the immigrants. আমাদেরকে বুঝতে হবে। আমেরিকা is also the land of the kicked out people from Europe, from বিভিন্ন দেশ থেকে যারা নিগৃহীত, including Einstein. Yeah, they come in New York or other states, or the farmers from other European countries. এখন slavery যে প্রসেসটা হয়ে আসছিল, তাদের কিছু inherited মানুষ ফিল করে, white color, they feel, we are the superior. Of course, white dominate the worlds. আমাদের factor দেখতে হবে। আপনার most of the richest nations in the planet are the whites, right? Europe, America, or Australia, you name it, right? So ওগুলি থেকে একটা কালচারাল একটা ফ্লো চলে আসছে। People are not well educated. The parents are not well educated to teach their children directly or indirectly. And এখনো হয় systematically। আপনার একটা কালো লোক যদি একটা expensive, I mean, this is how I explain. It sounds bad, but I'm giving you a specific example. Michael Jordan, the best basketball player in the planet, or Barack Obama, president. অথবা ধরেন মাই ফেভারিট অ্যাক্টর মর্গান ফ্রিম্যান অর ডেনজেল ওয়াশিংটন, ওরা যদি একটা হুডি পরে জ্যাকেট পরে আজকে যদি একটা এক্সপেন্সিভ BMW 7 সিরিজ গাড়ি নিয়ে ড্রাইভ করে, জাস্ট সিম্পল ড্রেস, এবং নোবডি রিয়েলাইজ হু দে আর, ভেরি গুড চান্স তাকে যত ড্রাইভ করবে তাকে থামানোর খুব বেশি চান্স থাকবে বাই এ কপস। কারণ কপস সন্দেহ করবে, ইউ আর ব্ল্যাক অ্যান্ড ইউ আর ড্রাইভিং সাচ এক্সপেন্সিভ কার, let's check, what's wrong. কিন্তু এই কাজটা করবে না যখন যদি একটা সাদা লোক ড্রাইভ করে, ইভেন হি ইজ দ্য ক্রিমিনাল, জাস্ট বিকজ অফ দ্য স্কিন কালার। এখন প্রশ্ন হলো যে হ্যাঁ, পুলিশের কাজ পুলিশ করেছে, তাকে তো থামাবে, বাট দিস ইজ নট ট্রু, দিস ইজ নট লেভেল প্লেইং ফিল্ড। একটা কালো যদি ড্রাইভ করে এক সপ্তাহ একটা এক্সপেন্সিভ কার, তাকে 7 বার থামানো হলো, পুলিশ চেক করলো তার কাগজপত্র, কোনো রিজন। আর একটা সাদাকে হয়তো 7 দিন একবার করলো। দিস ইজ দ্য ইমব্যালেন্সিং, রাইট? তার মানে একটা প্রিভিয়াস একটা পারসেপশন থেকে তৈরি হচ্ছে, তাই না? একটা পারসেপশন একটা তৈরি, যেটা চলে আসছে হেরিডিটারি, তাই না, যুগের পর যুগ থেকে inherited. It's a mindset. It's a mindset that needs to be changed, that needs to be addressed. And by the way, Bangladesh is no exception. দেখেন যে আমি অবশ্য একটু ব্রুটাল এক্সাম্পল লাইক করি। দেখেন যে কালো মেয়ে, ফর্সা মেয়ে, কালো পরিবার, সাদা পরিবার, অথবা দরিদ্র লোক যারা থাকে, I mean, racism happens even we don't realize that. এখন এসব দেশে আমরা বুঝি বিকজ এটা যেরকম হয়, বাট one incident can spark the entire world. 30 কোটি লোক এর মধ্যে এরকম ঘটে। যে জর্জ ফ্লয়েডের হত্যাকাণ্ড, তার আগে একটা হার্ভার্ড প্রফেসরকে হ্যান্ডকাফ পরানো হয়েছিল ওয়াশিংটন, ম্যাসাচুসেটস, বোস্টনে, বিকজ সে রাতে তার ট্রিপ থেকে আসছিল চায়না থেকে, এবং রাতে তার চাবিটা ছিল বাসার সার্টেন একটা কর্নারে। সে খুঁজতেছিল, পাশের বাড়ির মহিলা, পুলিশ কল করছে যে সামওয়ান সিমস লাইক আর লুকস লাইক সাসপিশিয়াস ইজ ব্রেকিং দ্য হাউস। পুলিশ এসে তাকে হ্যান্ডকাফ করাইছে, বাট হি ইজ হার্ভার্ড প্রফেসর। এটা ছিল 2009, ওবামার ফার্স্ট ফিউ মান্থস অফ হিজ ইনঅগুরেশন। তারপর ওবামা এটা মিট করে দিয়েছে। এটা হচ্ছে যে মানে মাইন্ডসেট, যে সাদা কিভাবে ট্রিট হয়, একটা কালো কিভাবে ট্রিট হয়, just because of the skin color or economical condition. And by the way, if people have money, it's easy to fight because money is a tool against that kind of injustice. If people do not have money and they are black or the minority, they are in big trouble. That includes Black American or Native American, তারাও কালো বলে কাউন্ট হয়, and Muslims and all other minorities. না, গুড। একটা কোয়েশ্চেন যেটা মানে ভাবতেছিলাম, আপনি যেটা বললেন যে রেসিজম ইটস এ কমন প্রবলেম, এটা সারা ওয়ার্ল্ডের ফেনোমেনা, এটা মানে এতে কোনো দেশই মানে এটার বাইরে নয়, সেটা বাংলাদেশ হোক বা মিডল ইস্ট হোক বা আমেরিকা হোক, কিন্তু এটা সামনে চলে আসছে যেহেতু, দ্যাটস ওয়াই আর টকিং অ্যাবাউট দিস। তাহলে আমরা হোয়াট ইজ দ্য সলিউশন দ্যাট ইউ থিঙ্ক ফর আওয়ার নেক্সট জেনারেশন, যারা জন্মগ্রহণ করছে বা 10 বছর আগে আবার মিলে নিয়ে? So what do you think the solution as a politician, as a involved awareness, or
as a politician, if I ask you, যে আপনি যদি involved in the politics? Sure, thank you. I am a hopeful person. আমি আশাবাদী লোক, এবং I think the new generation এখন যেটা হচ্ছে millennial generation. Long story short, millennial generation হচ্ছে anybody born after 1981, 1981 সালের পর থেকে. In other words, if your age is 23 up to 38 years old, you are millennial generation. এই জেনারেশনটা খুব আশাবাদী. They care about the nature, প্রকৃতি. They care about the human rights. They care about who has been dominated, কারা নিগৃহীত হচ্ছে, right? So you have seen that in the protest all over US, right? 95% আমি, এবং by the way, আপনি যত প্রোটেস্ট হচ্ছে আমেরিকাতে, you have seen in the TV or all the news, BBC, CNN, যে সাদা কিন্তু কালোদের সাথে কাজ করে এবং করছে, প্রোটেস্ট করছে, এবং সাদার সংখ্যা কিন্তু বেশি. And this generation is the millennial generation, এই যে 23 to 38 years age range এর মধ্যে, এরাই হচ্ছে ভোকাল এবং they want justice. I think এর মাধ্যমে কিছু একটা হবে. 4 জনকে তো ধরা হয়েছে, but this is an example. Moving forward, rule change করতে হবে, পুলিশের ইমিউন সিস্টেম আরো মিনিমাইজ করতে হবে যাতে তারা আইনের আওতায় নিয়ে আসা যায়. তো এটার সলিউশন হচ্ছে যে নতুন ইয়াঙ্গার জেনারেশন, আপনার ভিউয়ার যারা আছে বা ইনক্লুডিং মাইসেলফ এন্ড আমাদের প্যারেন্টস, সবাইকে এটা কেয়ারফুল হতে হবে. পিপল নিড টু স্পিক আপ. আমাদের বড় প্রবলেম হচ্ছে উই ডোন্ট স্পিক আপ, আমরা মেনে নেই. এই যে মেনেটা ইনডিরেক্টলি, দিস ইজ ব্যাড, দিস ইজ নট এ গুড কমিউনিকেশন, দিস ইজ নট গুড সাইন. এটা মেনে নিতে নিতে এ পর্যন্ত চলে আসছে. উই নিড টু স্পিক আপ. কেউ কমফোর্ট ফিল করলো বা না করলো, এটা বলা উচিত, সো দ্যাট উই ক্যান বিল্ড এ স্ট্রঙ্গার হারমোনি রিলেশনশিপ উইথ ইচ আদার. এডুকেশন একটা ব্যাপার. আমরা বইপত্রে পড়ি বা টিভিতে দেখি, উই হ্যাভ টু থিঙ্ক অ্যাবাউট হাউ উই ক্যান ইমপ্লাই ইন আওয়ার লাইফ. আপনার বাচ্চা, আমার বাচ্চাকে টিচ করতে হবে, when you mixed with the people, do the respect and understand their culture. কিভাবে প্রে করলো, কিভাবে ড্যান্স করলো, অথবা the tribal people or minority people, we have to be very respectful to each other. So it's a knowledge, it's a sharing, it's caring, and it's it's a family tradition that you have to pass to the next generation. Politician হিসেবে the rule has to be changed. So how can we solve it, right? How can we solve it? আমরা যদি চিন্তা করি যে আসলে what is the possible and probable solution? আপনি বলছিলেন যে আসলে it's hereditary এবং it's very tough to break the police the protection তারা যেটা পাই, FBI and others. So how can we address that? Let's say, and America is a powerhouse, right? America rules all over the world. আমরা স্বীকার করি বা নাই করি, আমরা পছন্দ করি বা নাই করি, and we also directly indirectly benefited in various ways as well, because American economy যখন thrive করে, world economy তখন thrive করে. এখন আমরা যেহেতু, why I'm bringing this, একটা হলো corona impact, and then the second is the racism impact. Both of these, I don't think is going to bring any good result for neither America, neither for the rest of the world. Yep, absolutely, you are right. So look at how fragile the capitalistic society. Just think about, imagine 4 months from today, when nothing happens because of corona, maybe the first wave in China, right? Nothing happens, life was very cool. I'm giving you some examples what corona has done. On top of that, the recent protest and all the unrest. Should America airlines 20,000 state-of-the-art latest technology airlines grounded? Even they don't have the enough space in desert area in Arizona or California, they land korbe. 20,000, minimum number বললাম, 20,000 সেই like long range airlines, aeroplanes are grounded. 1 কোটি লোক, which is 10 million jobless, just because of সাথে related airlines industry সাথে. Now think about, America is the heaven of the capitalistic opportunity, right? So it really collapse করে, the whole world collapse. Stock market একটা term আছে যে if New York Stock Exchange sneeze, the rest of the world get fever. New York Stock Exchange যদি হাঁচি দেয়, rest of the market বিশ্ব ওখানে জ্বর চলে আসে, because we are interconnected because of the globalization. We are
interconnected. We are dependent on each other. If you are benefited, I will be benefited. If my product is sold, you will get portion of it, which is the good side of capitalistic society. But it's also very fragile. It can collapse, as you have seen what happens in Corona and recent political unrest. তো এখন অনেকে বলে, আমার অনেক ফ্রেন্ড আছে, আমার অনেক লোকজন বলে যে খুশি হয় আর কি মনে মনে, যে ও আমেরিকা কলাপস করছে, উই ওয়ান্ট ইট, উই আন্ডারস্ট্যান্ড যে একটা দেশ কলাপস করলো, বাট থিঙ্ক অ্যাবাউট আমেরিকা কলাপস করলো অথবা ইউরোপ কলাপস করলো, থিঙ্ক অ্যাবাউট 30 or 3 million people in the Middle East, বাংলাদেশি। আমি লাস্ট ডিসেম্বরে আমার সুযোগ হয়েছিল, I told you I also visited Israel, right? And Makkah, Medina, I went for Umrah. I plan to do all the the third holiest places of Islam, so I'm very lucky, alhamdulillah. ওখানে ডেজার্টের মধ্যে যত গরিব লোক কাজ করে বাংলাদেশ থেকে যাওয়া, তাদের ইনকাম এত কম, খাবার টাকা নেই। I talk many of them. এখন এই যে একটা গ্লোবাল একটা ইন্ডিপেন্ডেন্সি, এটা কলাপস করেছে, সো একজন সাফারার, হ্যাঁ অফকোর্স আমেরিকার বিজনেস লস, but so is in China, so is in other countries, so is in Bangladesh. Garbage factory is down, manpower is down for Spain, Italy, or Middle East, or Malaysia, or any other country. So when we think about it, when we deserve something bad, এটা collapse করুক because American political power, military power is bad, of course it's bad, but sometimes we have to be prepared for the price the nation is giving. We have to sacrifice our own comfort. Are we prepared for those or not? So আমাদের এটা একটা সোল সার্চিং, একটা আত্মার সার্চ করার সময় এসেছে যে how should we behave, how should we improve ourselves, তাই না? একজনের ক্ষতি, একটা গুড নেইবারহুডে আগুন লাগলে একটা ধনী লোকের বাড়ি যেমন পুড়ে যায়, সেম টাইম ওই বাড়িতে যারা কাজ করে বা ওদের ড্রাইভার যারা, সবকিছু they lost their job, right? As simple as like that. Right. আমাদের তো আসলে ডাইরেক্টলি অনেক হিউজ ইমপ্যাক্ট আছে ডাইরেক্টলি। মানে যদি আমেরিকা আজকে সাফার করে বিকজ অফ দি করোনা অর বিকজ অফ দি রেস হোয়াট ইজ গোয়িং অন, ইভেন আফটার দি শকিং ইনসিডেন্ট জর্জ ফ্লয়েডের এই কিলিং এর পরে, হোয়াট এভার অলসো হ্যাপেনিং রাইট নাও, দিস ইজ অলসো নট এক্সপেক্টেড, দিস ইজ অলসো নট গুড। যে একটা মানুষ হয়তো প্রোটেস্ট করবে ডেফিনেটলি, বাট হাউ ডু ইউ ওয়ান্ট টু থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট, হাউ ডু ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাড্রেস অ্যাবাউট দিস, হোয়াট ইজ গোয়িং অন আফটার দিস ইনসিডেন্ট? হ্যাঁ, প্রোটেস্ট থেকে এটা মনে রাখতে হবে যে দ্য অপরচুনিটি আই এম এনজয়িং, মেবি ইউ আর এনজয়িং টু, যে আজকের আমেরিকা কোত্থেকে কোথায় আসছে, ইটস বিকজ অফ দ্য প্রোটেস্ট। আপনার 90s আমার মনে আছে, তখন ঢাকা কলেজে ছিলাম, এই যে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে, so somebody sacrifice and someone get benefited. সো এটাই হচ্ছে এখন আমেরিকাতে অনেকের, ধরেন যে আমাদের মতো যারা আছে, বলছে ও our life is cool, we are in comfort zone, I have job, I have everything, but I like to stop bringing more immigrants, এই যে ট্রাম্প অথবা তার চালাবেলা যেটা বলতেছে। এখন আমাদের মধ্যে অনেকে বলে, হ্যাঁ, বাট we have to be careful, we have to remind ourselves যে আজকে বলতেছি আফটার লিভিং 20 ইয়ার্স অথবা 15 ইয়ার্স পরে থাকার পর, বিকজ লাইফ হ্যাজ আই হ্যাভ বিন বেনিফিটেড, আমার মাই লাইফ সেটেল ডাউন, কিন্তু একই কাজ কিন্তু আমি করে আসছি আর কি। সো আজকে যারা আসার জন্য ওয়েট করতেছে বা আসবে বা অপরচুনিটির জন্য ওয়েট করতেছে বর্ডারে, অথবা যারা আসলেও যাদের হেল্প দরকার, সাউথ আমেরিকান হোক আর পলিটিক্যাল অ্যাসাইলাম হোক, আমি in favor of open the door for them, because this is how we improved our life. This is how America has become America as of today, because of the value. A value গুলো যদি ভেঙে যায়, value is priceless. After building bridge, dalan ভেঙে গেলে you can build it, but when the value is broken, you cannot build it. What is happening in America today, that the core value of American power is breaking down. এই ভ্যালু ভেঙে গেলে এটাকে জোড়া লাগানো কিভাবে সম্ভব হবে, nobody knows. And এই ভ্যালুগুলি কিন্তু আজকের আমেরিকাকে আমেরিকা বানাইছে এত স্ট্রং। I think this is my personal opinion. True. জামাল ভাই, এছাড়া আপনি কি কাজ করেন? আমি জানি যে আপনি আসলে সামাজিক কাজগুলোর সাথে জড়িত, ডেফিনেটলি অ্যাজ এ ফাউন্ডার অফ callforhumanity.org নামে একটা ফাউন্ডেশন আছে বাংলাদেশে, যেটা আপনি ফাউন্ডার, আপনি লেখালেখি করেন, আপনি সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটির সাথে জড়িত। সো এছাড়া আপনি আর কিভাবে আপনি আপনার
ইউএসএ তে লাইফ লিড করেন। সো লেটস টক অ্যাবাউট সামথিং ইজ আ সোশ্যাল লাইফ। Social life, I consider myself, I'm from the street, be honest. যে there are two types of heroes আর কি, I'm sharing with your audience. একটা হচ্ছে inherited means আপনার ফাদারের, আপনার পূর্বপুরুষের, they have lots of resource, money, and you just, the money carried over and you enjoy that. You build some power. There are two types of power in the world: the power of organizing money and the power of organizing people. So some people have one or the other, and some people have both, which is extreme power. Unfortunately, আমাদের majority বাংলাদেশে, আমার মতো যারা বা তাদের অনেকের majority audience, we feel powerless. But you have to work hard. You have to build your power. You have to be a self-declared hero. আমি এভাবে বলি, anybody can, it needs your willpower. তো ওখান থেকে আপনার এটার জন্য কিছু কম্পোনেন্ট আছে, এলিমেন্টস হচ্ছে আপনার এডুকেশন, আপনার পেশেন্ট, আপনার হার্ড ওয়ার্ক, আপনার ডিসিশন, আপনার নেটওয়ার্ক, lots of things comes, a person or a set of skills is not like one skill. I'm a good communicator or I'm a good, money management, I'm a good. You have to be like, it's a combination of everything. So you have to focus on that. You improve yourself. You build some sort of power. Education is a power. Job is a power. Money is a power. And once you have those, you move forward. You make your power stronger. You organize people, your network, your friends, your club. So আমি personally যতটুকু মনে করেছি যে I have done something for myself. Let's share something with the others. যারা it could be a very simple thing. আপনার কাউকে একটা ইনফরমেশন দিলেন, this is a help. একটা uneducated বা একজন কেউ পড়তে পারেন না, তাকে জিনিসটা পড়ে দিলেন, একটা ফর্ম ফিল আপ করে দিলেন, হেল্প। আপনি হয়তো you might have seen in the airlines, right? অনেকে immigration form. So these are the very tiny things. You can be a powerful person if you are good at doing the very tiny things. বড় কোনো জিনিস accomplish করতে হয় না। This is how I judge people. আপনি যদি ছোট ক্ষুদ্র একটা জিনিস ভালোভাবে করতে পারেন বা টেক কেয়ার করেন, that gives the signal you have better prospect in future. Anyway, তো এটা করার পর আমাদের পড়ালেখা হলো আল্লাহর রহমতে 2টা ডিগ্রি, আমেরিকার বাংলাদেশের একটা মাস্টার, 2টা আন্ডারগ্রেড, জব আছে, ফ্যামিলি আছে। I feel it's time to do something. Couple of my friends, আমাদের আরেকজন আছেন, উনি মেইন, আমরা মিলে একটা ফাউন্ডেশন করলাম, কল ফর হিউম্যানিটি। এটা হবে যে বাংলাদেশে যারা ডিসেবলড, ইনিশিয়ালি আমরা এই ডিসিশন নিয়েছিলাম, তাদেরকে স্লোগান ছিল এনেবল দ্য ডিসেবল যাদেরকে আমরা বলি তাদেরকে এনেবল করি। হয়তো একটা মহিলা গ্রামে থাকে যারা, বা একটা লোক হয়তো হাত নাই বা একটা পা নাই, বাট ফুললি ফাংশনাল, তাদেরকে সেলাই মেশিন, গরু কিনে দিলাম। আই হ্যাভ কাউ প্রজেক্ট করলাম আমরা ঈশ্বরদীতে, 110 পিপলকে আমরা গরু কিনে দিলাম। আইডিয়াটা ছিল আমরা একটা গরু কিনে দিব, তারা গরুটাকে পালবে, গরু কেনার টাকা দিব আর কি, গরু কেনার জন্য। ওটা পেলে 9 মাস থেকে 12 বা 11 মাস পর ওটা বিক্রি করবে। গরুটার দাম ধরেন 17,000 টাকা, বিক্রি করলো 40,000 টাকা অথবা 50,000 টাকা। যে ডিফারেন্সটা হলো ওই টাকাটা ওরা রেখে দিবে, বাকি টাকাটা আমাদেরকে দিয়ে দিবে। ওই টাকাটা আমরা রিসাইকেল করবো, সো দ্যাট উই ক্যান অ্যাড অ্যানাদার রিসিপিয়েন্ট। এটা ভাবে করতে করতে আমরা উই অ্যাডেড 110 ফ্যামিলিজ, হুইচ ইজ হিউজ নাম্বার। তারপর সেলাই মেশিন একটা করেছি আমরা। This is the website callforhumanity.org. আপনারা ভিউয়ার যারা আছেন, আপনারা ওখানে যেতে পারেন। আমরা বাংলাদেশের সাথে আরো ক্লোজলি কাজ করতেছি ওখান থেকে ফান্ড আনার জন্য, বাট এভরিথিং will be spent for the recipient in Bangladesh. Right. আমরা even কোভিড করোনার প্রাককালে we are sending $5,000 each month. আমরা শুরু করেছি মার্চ, এপ্রিল, মে। কালকে মিডনাইট আমাদের মিটিং ছিল। So we want to make it in global form, যে আমরা আরো বেশি কিছু করতে পারি। Education, we have long distance training session for the younger generation. We have lots of plan, but we need your support. আপনারা এটা প্রমোট করতে পারেন। ডেফিনেটলি আমাদের যারা শুনছে সবাইকে বলবো একটু জাস্ট শেয়ার করে দেওয়ার জন্য, সো দ্যাট আমরা যেন অনেকেই জানতে পারি, বুঝতে পারি। আসলে আমাদের যারা আমেরিকাতে আছেন তারাও কিন্তু চেষ্টা করছেন টু সাপোর্ট বাংলাদেশে যারা আছে, বাংলাদেশে যারা দরিদ্রতার মধ্যে আছে, তাদেরকে কিভাবে সহযোগিতা করা যায়। সো ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন, কমেন্টস, আমরা একটু কোয়েশ্চেন এবং কমেন্টসও নিব। জি, ওভার টু ইউ জামাল। আপনি যেটা বলছিলেন। জি, কমেন্টগুলো কি আপনি পড়বেন? আমি কমেন্টসগুলো নিব।
আচ্ছা ঠিক আমি তার আগে কমেন্টস অপেক্ষা করব। আই গট সাম কোয়েশ্চেনস টু। Sure. যেমন হলো যে একটা কোয়েশ্চেন যেটা বলছে যে আহ, আহ, অনন্য আফরোজ, আমি যদি কমেন্ট সামনে পাই, ক্যান ইউ প্লিজ সাজেস্ট এ সলিউশন টু ইরাডিকেট রেসিজম ফ্রম বাংলাদেশ? আই ডোন্ট নো অ্যাকচুয়ালি how to address this question or I'm glad that question is very important question. আমি বলি সিম্পল এক্সাম্পল, বাংলাদেশের টিভিতে অ্যাড দেখলে একটা অ্যাড, আমি মনে নেই, অত টাইম পাই না দেখার, বাট কিছুদিন আগে একটা অ্যাড ছিল, একটা মেয়ে রাস্তার ট্রাফিক জ্যামে থেমে গেছে, আরেকজন লোক বলতেছে যে দেখে মনে হয় নতুন আসছে। দিস ইজ রেসিজম, ক্লিয়ার কাট। উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড from political point of view, social point of view, from personal point of view, একটা organization, একটা corporation, individually, social service যারা করে, government, politician, they have to understand what is racism. This is a classic example of the racism. যে দেখে মনে হয় নতুন আসছে, অথবা আপনার ওই যে ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি স্ক্রিন ক্লিন করার জন্য, রাইট? অথবা অ্যাড দেখাচ্ছে যে মেয়ে খুব ফর্সা, বা মেয়ের একটা তো আছে এন্টারটেইনমেন্ট, আরেকটা আছে ইউ আর ডিরেক্টলি ইম্প্যাক্টিং দ্য হিউম্যান, রাইট? সেন্সিবিলিটি, এবং আপনি একটা রেসিজমে অ্যাটাক করতেছেন ডিরেক্টলি। এই জিনিসগুলো প্র্যাকটিস হয়ে আসতেছে। আমি যখন ছিলাম তখনও, আই ইভেন ক্যান সি নাও ইট ইজ, দ্যাট হ্যাজ টু বি স্টপড। যারা কর্পোরেশনে কাজ করেন, যারা এক্সিকিউটিভ, যারা ডিসিশন মেকার, যারা পলিসি মেকার, দে হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড আমেরিকাতে এগুলি হয় না, এই লেভেলে হয় না। This is definitely like a super. This is Jamal bhai. This is then it could be like clearly the violation of the human dignity of a human being, right? যে কালো আমি শুনতে পাচ্ছি। I mean, this is direct violation. জি, I am giving you one example out of, না এখন শুনতে পাচ্ছি। So this could be one example. There could be so many. আপনার নাটককে বলেন, কথাবার্তায় বলেন, নাটক, সিনেমা, আপনার অ্যাডভার্টাইজমেন্টে তো ম্যাসিভ লেফট অ্যান্ড রাইট হচ্ছে। ইয়াঙ্গার জেনারেশনের, এই যে আমি যাদেরকে বললাম মিলেনিয়াল জেনারেশন, আপনার ভিউয়ার যারা এজের আছে, দে আর দ্য পাওয়ার, দে আর দ্য ফিউচার। দে হ্যাভ টু অ্যাড্রেস ইট, দে হ্যাভ টু বি ইউনাইটেড। আপনার, আমাদের সবাইকে ইউনাইটেড হতে হবে। দ্যাট মাস্ট বি স্টপড। তা না হলে আবার যে জিনিস, ছেলেটা বড় হচ্ছে বা মেয়েটা বড় হচ্ছে, যে শিশুটা, দে উইল ক্যারি দ্য সেম মেসেজ, এন্ড তারা বলবে যে দিস ইজ নর্ম। হ্যাঁ, একটা অ্যাবনর্মালিটি যখন অনেকদিন প্র্যাকটিস করা হয়, দ্যাট বিকাম পার্ট অফ দ্য লাইফ, দেয়ার মাইন্ডসেট ওরকম ভাবে তৈরি হয়। সো এটা করতে হবে, এটা অ্যাড্রেস করতে হবে, ইউনাইট হতে হবে আমাদেরকে, এবং বলতে হবে দিস ইজ রং এন্ড ইউ স্টপ ইট। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস যে অফেন আমরা জানি আসলে, যেটা বলি যে সিস্টেম্যাটিক রেসিজম, এবং সেটাকে কিভাবে আসলে ইনস্টিটিউশন করা হয়, যে আমরা ইনস্টিটিউশন, থ্রু দ্য ইনস্টিটিউশন উই অ্যাকচুয়ালি সাপোর্টিং দি সিস্টেম্যাটিক রেসিজম। সো হাউ ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাড্রেস দিস? রেসিজম বলতে আমি বলছি যে আপনার আমাদের চোখের সামনেই হচ্ছে। ধরেন একটা হসপিটাল করলেন, হ্যাঁ, একটা হাইওয়েতে একজন ভিআইপি যাচ্ছে, একজন যাচ্ছে। আমেরিকাতে দ্যাট নেভার, ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে, আমি ইউরোপের অনেক দেশ ঘুরেছি, you never ever seen that. You only see that kind of unfortunately আমাদের মতো দেশ অথবা মিডল ইস্টার্নের কিছু বা আফ্রিকাতে এগুলিতে পাবেন। মোস্ট ডেভেলপড নেশন, দে হ্যাভ অ্যাডাপ্টেড দিস কাইন্ড অফ রুলস। এখন বলতে পারেন আমেরিকাতে ওই একটা এক্সাম্পলে আসবে যে পুলিশ এটা মারে, এটা করে। এক্সাম্পল ক্যানট সলভ দ্য প্রবলেম। আমেরিকাতে যেটা হয়, আবার বুঝতে হবে এটাও, যে লক্ষ লক্ষ সাদা পুলিশ এবং সাদা মানুষজনেরাই এটা প্রোটেস্ট করতেছে। এখন এই রোডের মধ্যে একজন যাবে আলাদা লেনে, আর 99.9% লোক সাফার করবে, হ্যাঁ, অথবা হসপিটালে আপনি কেয়ার পাবেন স্পেশালি, হ্যাঁ, অথবা আপনার ভিআইপি একটা টার্ম থাকবে, এটার আন্ডারে পড়বে, অথবা একটা ফ্ল্যাগ ক্যারি করবে, অথবা হ্যাঁ অ্যাম্বুলেন্সের মধ্যে লেখা থাকবে আই এম এ সার্টেন পারসন। দিস আর দ্য ডিরেক্ট ভায়োলেশন অফ হিউম্যান ডিগনিটি, পিরিয়ড। দের ইজ নো ফার্দার আর্গুমেন্ট। এই জিনিসগুলো বলতে হবে। দিস ইজ হাউ উই ক্যান বিল্ড এ বেটার সোসাইটি, বেটার ওয়ার্ল্ড। First of all, we have to acknowledge that what we are doing or what we have been doing for so many years is not right. আগে বুঝতে হবে, acknowledge করতে হবে before you go for the argument. Next phase, so this is, এটা কিন্তু আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা। আসলে আমরা কিন্তু acknowledge করতে পারছি না, বা আমরা আসলে খালি চোখে দেখতে পাচ্ছি না যে এটা একটা যে সিস্টেম্যাটিক রেসিজম, আমরা সেটাকে আসলে ইনবিল্ড করছি, irrespective of the nation. So এটা কি আসলে do you think this is the leadership, এটা যে কোনো দেশে, for the case of America, for the case of
anywhere in the world? Leadership, though, that's another ocean. I mean, chapter of ocean that we need to talk. Leadership, hoche, not necessarily you know the best, not necessarily you are the strongest. Leadership is the skill. Leadership is something that you build the trust over the other people, right? Not necessarily একজন leader 18 কোটি মানুষের problem solve করে. This is absolutely wrong. Leadership is how efficient you are to delegate your power, how efficient you are to communicate. Correct. আপনি 18 কোটি মানুষের জন্য একটা লিডার হইতে পারে না। তো একটা লিডার হবে যার আন্ডারে আরো হয়তো 18 লক্ষ লিডার থাকে, ফর এক্সাম্পল। এভরিবডি টেক কেয়ার দেয়ার ওন রেসপন্সিবিলিটিস and they are accountable their own tasks and duties, right? Developing the leadership in different stages, এটা আসলে sustainable আপনারা এটা করবেন। This is the difference. এবং আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য ফেইলিয়ার, আমাদের টিম ওয়ালস আমাদের গভর্নর বললো কি, ওই যে সিএনএন এর একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, এই যে লাস্ট উইকে সিএনএন এর একটা সাংবাদিককে অ্যারেস্ট করা হলো মিনিয়াপলিস, এই যে আমাদের শহর। তো টিম ওয়ালস, হু ইজ মাই, আই লাইক হিম ভেরি মাচ, হি ইজ দ্য গভর্নর, আমাকে পার্সোনালি চিনে আর কি। হি কলড মি 4 times before he became governor because of getting vote from me. এবং I take all the responsibility. যে সিএনএন এর যে জার্নালিস্টকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে, আই টেক দ্য রেসপন্সিবিলিটি, আমি দায়ী। এই যে আমি দায়ী বা আমার ভুল, হ্যাঁ, ফরগিভ মি অর আই বেগ ইউর পার্ডন, এই যে ওয়ার্ডগুলি যদি কোনো লিডারের মুখ থেকে না আসে বা এগুলি যদি অ্যাডাপ্ট না করে, absolutely that leader is not strong. A strong person can tell, that he is sorry or she is sorry, or I made a mistake. That's the leadership charisma. That's the leadership quality. This is the strength of a leader. Right. Very basic. আমি আরেকটা প্রশ্ন পেয়েছি আপনার জন্য। Can I have the question on the screen? Apsara Adiba. Apsara যেটা বলছে যে in Bangladesh, racism stays in every society. If you can see the question as well, but we aren't noticed it for many local thinking. We call it that it's common. We know it is harmful for society and people. After that, there is no solution happening there. Yeah, good question. So what is common? আমি আমার আজকের বক্তব্যে প্রথমে বলেছিলাম যে if you practice anything uncommon or abnormal, that becomes the norm of the society, right? একটা ভুল জিনিস প্র্যাকটিস করতে 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 ওটা একটা সময় নর্ম হয়ে যায়। Not necessarily this is the right. The wrong is always wrong, right? However, culturally, ধরেন ওই সক্রেটিস যে বা thousands of years আগে মানুষ বলতো যে সূর্য আমাদের দেবতা, আরেক পর্ব বললো যে you violate our faith, so we are going to kill you. But over the time it change হয়ে গেছে. But there are some fundamental things. Right is right, wrong is wrong. এটা আমাদের বুঝতে হবে। এখন কোনো প্র্যাকটিস যদি আমাদেরকে হার্ম করে এবং আমরা যদি এটাকে কমন বলি, হ্যাঁ, দ্যাট মিনস একটা সোসাইটিতে আমরা একটা রং জিনিসকে আমরা নর্ম হিসেবে নিয়ে নিছি, যদিও ইটস হার্মফুল, হ্যাঁ, বাট উই হ্যাভ টু কিক দ্যাট আউট। উই হ্যাভ টু এটাকে বিতাড়িত করতে হবে যে নো, দিস ইজ রং। যে রেসিজম হচ্ছে বা কাউকে দলিত করা হচ্ছে, আমাদেরকে ইউনাইটেড হইতে হবে এটাকে রং বলার জন্য। There is no argument to make it right. I think I was able to explain on our question, Afroza Adiba. কামরুল ভাই, আপনাকে শুনতে পাচ্ছি না, দেখতে পাচ্ছি না। I'm back. Oh, okay. Sorry, I thought that no, I was disconnected because I got a call. আচ্ছা, আমরা মোটামুটি অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে চলে আসি। আমরা জানতে চাই আসলে যে আজকে যারা নিউ বর্ন, আমাদের যাদের বয়স ইউএসএ তে ধরেন 10 বছর বা 12 বছর, বা যারা এখন মোটামুটি জ্ঞান বা বুঝতে শিখেছে, স্কুলে যাচ্ছে, how they are taking the current systematic racism and the abusing systems, what is actually going on? I mean, do they take it or do they actually protest it, or what do you see there?
Uh, 10, underage, which is underage to count করা হয় below 18. আমি আন্ডার এজ বলতে বলি যে ধরেন 10 এর পর আর কি 13 বছরের ছোট থেকে এরা সামহাও রেসিজম তো এই যে গান ভায়োলেন্স এই যে গেম খেলতেছে একটা কালো লোককে মারলো অথবা রিলিজিয়াসলি অ্যাটায়ার লুকিং একটা লোককে সে গান নিয়ে করতেছে this is the beginning of sparking the racism among the younger kids. So as a parents, as a younger brother or sister, we have to be very careful so that they don't expose that kind of experience, killing and violence. Advertisement একটা বললাম যে টিভিতে দেখে আসতেছে বাংলাদেশের কথা বলতেছি এটা একটা জিনিস আমেরিকাতে যেটা হয় ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে অ্যাট লিস্ট তাদের স্কুল টাইমে প্রতিটা ক্লাসে তাদেরকে টিচ করা হয় আর কি you can push somebody you cannot tell যে hey why don't you eat pork মানে ওই যে শুকর খাও না কেন এই ধরনের জিনিসগুলোকে তাদেরকে এডুকেটেড করা হয় হ্যাঁ এখন আমাদের বাংলাদেশের সোসাইটিতে এই ধরনের জিনিসগুলি বাই টিচার বাই রিলিজিয়াস লিডার মাদ্রাসা হোক স্কুল হোক হ্যাঁ বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান হোক they need to address they need to teach but before a teacher teaches their students then the teacher needs to be educated as well address করতে হবে আমি অলওয়েজ ইন ফেভার অফ এই ধরনের ডায়ালগ ধরেন বাংলাদেশে মসজিদ আছে লক্ষ লক্ষ এই যে শুক্রবারে খুতবা দেওয়া হয় হ্যাঁ এটা সোশ্যালি একটা সোশ্যাল একটা ওয়েভ হতে পারে যে ছোটখাটো জিনিসগুলি দে ক্যান অ্যাড্রেস আমি শিওর করে মেজরিটি করে I think that could be part of the the messaging process towards the general people কারণ অনেক বেশিরভাগ লোক তো আমাদের এখনো গরিব এবং রাইট জানেন সো আপনি এখন যে অবস্থানে আমেরিকা মানে চলছে ধরেন আফটার দিস ইনসিডেন্ট সো হোয়াট ডু ইউ সি to going forward to the briefly to just বলেন যে I think how do you assess the situation I am more about the statistics and the fact that happens anything you need to figure it out look at the past এই যে জর্জ ফ্লয়েডের হত্যাকাণ্ড এটা দিস ইজ নট দ্য ফার্স্ট টাইম আপনার এর এক মাস আগে হয়েছে তারপর আরেকটা ছেলে যে মিজুরিতে একটা ট্র্যাকার যে রান করতেছিল ওকে ফাদার একটা হোয়াইট ফাদার এবং ছেলে এসে যে ইয়ে করলো মানে গুলি করে মেরে ফেলালো ওইটা তো একটা ইনসিডেন্ট দেন ইট টুকস 8 weeks to arrest those culprit এবং ওটাও হতো না যদি somebody যদি ভিডিওটা রেকর্ড না করতো সে সময় ওইটা হচ্ছে তার আগের মাসে হয়েছে লাস্ট ইয়ার হয়েছে if you go 5 years back 10 years 15 years I mean it's happening as like a periodic basis এটাতে it's a momentum for sure this is much stronger wave the protest is much stronger and global and wider কিছু চেঞ্জ আসবে but হয়তো এই চেঞ্জের জন্য ইলেকশনে ইম্প্যাক্ট করবে ডিরেক্টলি maybe this president will lose the power people will force to get new leadership এটা একটা করবে খুব একটা বড় যে চেঞ্জ হবে I don't think so but some changes are coming absolutely we hope for the best এবং বাংলাদেশ নিয়ে আপনার আর কি পরিকল্পনা আছে যদি সংক্ষেপে একটু যদি বলতেন যে just what do you see and what do you want to do with Bangladesh absolutely for the youths of Bangladesh আমরা যে কাজ করতেছি আমি বলি আপনার ভিউয়ারদের জন্য অনেকেই বলি যে আমাদের মতো যারা বাইরে থাকেন লন্ডন সিডনি সিঙ্গাপুর আর আমেরিকার বিভিন্ন স্টেট সিটিতে অনেক ফ্রেন্ড আছে আমাদের আই নো পার্সোনালি মেনি অফ দেম এবং এভরিবডি টরন্টো হোক কানাডার কথা ভুলে গেলাম অনেক আমাদের মতো বাংলাদেশি ফরেনার যারা আছে দে ওয়ান্ট টু ডু দ্য বেস্ট এবং তাদের এক্সপার্টিস আছে অনেক স্কিল আছে এনি ফিল্ড either the teaching or science and technology or social social movement social skill build kora student der jonno the adult or young student medical field anything you name it এরকম অনেক প্ল্যান আছে সো এটা ইমপ্লিমেন্ট করা একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায় বিকজ এভরিবডি হ্যাজ their daytime job or their living তো আমাদের পার্সোনাল ইচ্ছা আছে এডুকেশন সেক্টরে স্টুডেন্টদেরকে হেল্প করা এবং যারা আসতে চায় বা যারা ওখান থেকে কিছু করতে চায় লিডারশিপ একটা ওয়ার্ল্ড একটা গ্লোবাল কানেকশন একটা নেটওয়ার্ক বিল্ড করা উই ক্যান হেল্প এবং আমরা ওইটার জন্য কাজ করব যারা নেগলেক্টেড যাদের অপরচুনিটি নাই স্কুলে যাওয়ার ফাইন্যান্সিয়াল বা সোশ্যাল অন্যান্য প্রবলেমস উই লাইক টু হেল্প দেম একটা মডেল আনতে চাই যে মডেলটা উইল ডেফিনেটলি ওয়ার্ক বেটার ফর
creating new citizens that can, that can fit to 21st century. Right. এবং এটা সম্ভব। So, বাংলাদেশের biggest power হচ্ছে the resource. Younger right. generation, they are the future. What do you see about the youth of Bangladesh? আপনি কি দেখেন? But what do you want to suggest them in a minute? Youth জেনারেশনের জন্য বলবো যে ফর প্রত্যেকটা সাকসেস এবং সফলতার জন্য you have to do the first thing first, and don't look for the shortcut. Education first, and your hard work is first. You have to prove yourself that you are capable of doing the first thing first, the tiny thing. Having a big dream is okay. I mean, absolutely, you have the right. Dream to free. You can dream big, but you have to make yourself accountable. What you have accomplished, what you have done wrong. Do the soul searching, analysis করবেন এবং বুঝতে চেষ্টা করবেন what is wrong, and every day try to make yourself better. একটা টার্ম আছে না যে today is the first day of rest of my life. This is how you treat yourself. যে Absolutely. আমি আজকে কি করব বা আমি কি করার আছে, and end of the day you think about yourself যে what could have done better. হ্যাঁ, আমি কোন জিনিসটা, এবং of course আমি বলতেছি না যে always demotivated. Also reward yourself যে I did this thing excellent, better than expectation. So এভাবে just make yourself accountable এবং talk to yourself, give enough time yourself, make yourself less dependent, do the right thing, what you think is right. I think every heart, every soul understand what is right, what is wrong, and look for the future, and purify yourself. So it's a spiritual, it's a journey. You have to adapt it, and it needs lots of rehearsal. Eta kalke hobe na ba porsho hobe na. Right. You adapt yourself with the inner power. থ্যাংক ইউ জামাল ভাই। যদি আমরা কথা বলছিলাম রেসিজম এবং জেনারেশন নিয়ে, সো ওয়ান লাস্ট কোয়েশ্চেন টু ইউ। যেহেতু আমরা কাজ করি ইউথদেরকে নিয়ে এবং আমরা চাই ইউথরা যেন আগামীর জন্য তৈরি হতে পারে, সো হোয়াট আর দি স্কিল সেট ইউ ওয়ান্ট টু সাজেস্ট দেম সো দ্যাট from your point of view what is needed for tomorrow? Absolutely, the skill set সবাইকে শুরু করতে হবে যে just imagine you don't have any skill, or you have one skill, that's fine. Don't let the negative force attack you. Always carry the positive source. Even you don't have any skill set, don't lose the hope. You start thinking that today I will make my skill set, at least be a better communicator. I will be patient. When I ask a question, I will ask the right question. I will be more efficient. Je kajtai ami kori, I'll be more efficient. I'll be a better time management person. যে আমি যখন যেটা টাইমলাইন দিব এটা আমি সেই সময়ের মধ্যে, ইভেন ইটস ফর দ্য গ্রোসারিজ। আপনি বাজারে গেলেন, বাজার থেকে আপনি রাইট জিনিসটা করবেন ওই টাইমের মধ্যে। গিভ enough time to yourself to talk to yourself to improve the skills. Be a better human being. যার সাথে কথা বলবেন with respect এবং try to understand, try to learn lessons, not from the good example but also from the bad example. Bad examples, you learn that this is something that I should not do it. Good example, this is something I need to adapt because I learned from him or her. Always open the window of lesson of the knowledge এর কখনো কোথাও শেষ নাই। কখনো ওই যে স্টিভ জব যেটা বলছে যে অলওয়েজ বি হাংরি অ্যান্ড ফুলিশ, মিনস আপনার মাইন্ডের মধ্যে যখন থাকবে যে আমি অনেক কিছু হয়তো জানি না, দ্যাট উইল স্পার্ক ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড বেটার অ্যান্ড মোর। তো এগুলি যখন অ্যাডাপ্ট করবেন, ইমপ্লাই করবেন ইন লাইফ, অফকোর্স ইউ আর এ স্কিলফুল পারসন, অ্যান্ড দিস ইজ হাউ ইউ ক্যান মুভ অন। বিগ ড্রিম অবশ্যই রাখতে হবে, অ্যান্ড ডু নট লুজ ইউর পেশেন্স অ্যান্ড হোপ। Struggle is part of life. আরেকটা কথা আমি বলতে চাই ইয়াংদের জন্য, do not make your enemy. আমি এনিমি বলি আপনার কমফোর্টকে। If you live in the comfort, আপনার নরম বিছানা বা কাউচ অথবা সোফা সেট অথবা পানিটা কেউ এসে দিবে, খাবারটা কেউ তৈরি করে দিবে, you will eat. This is I call comfort. These are your enemies. Eventually this will attack you over the time যখন লাইফের real struggle শুরু হবে। So try to avoid those. Make yourself as a soldier, and make sure life is the battleground and you are a soldier. The better skill and tools you have, you are better survivor. ধন্যবাদ সাইয়েদ জামাল ভাই আপনার মূল্যবান সময়ের জন্য, এট দ্য সেম টাইম আপনার মূল্যবান
অ্যাডভাইসের জন্য। এবং আজকে কথা বলছিলাম রেসিজম এবং জেনারেশন ইন দ্য ইউএসএ এবং সেখানে জানতে পারলাম যে আপনার লাস্ট 25 ইয়ার্স স্টোরিজ, হাউ ইউ হ্যাভ কেম আপ ফ্রম ঢাকা টু USA to Minnesota and Minneapolis, and how you're actually contributing to the US society as well. So আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ এবং আশা করি ভবিষ্যতেও আপনি আমাদের সাথে থাকবেন এবং আমাদেরকে সহযোগিতা করবেন for our youth development. So we are really blessed to have you into this platform. Your last comments for it. Sure, absolutely, and thank you so much for all the viewers who have been listening for last hour or so, and thank you very much for giving me this opportunity. Once again, I like to give my only tips: always be hopeful and do not lose the struggle in your life. Struggle is part of life; it will come and go, but be who you are with a stronger person moving forward. Thank you very much. Thank you so much. So your last quote: always be hopeful. Let's be hopeful for a better future, a better tomorrow. Sure. And better days are coming soon, but only if we can prepare ourselves. Thank you Sure. everyone for joining with us tonight and waiting for tomorrow's session. I'm inviting all of you to watch tomorrow with one of the legendary person of our nation, who was the the chairman of Bragg Bank, current chairman of AB Bank. At the same time, he was the first CEO of Stanchart Bank in Bangladesh. I think I'm talking about it's 19 years back. See, he was the trendsetter, and he was the deputy governor of Bangladesh Bank as well. I'm talking about Mr. Rumi Ali. So live talk with Rumi Ali sir tomorrow. I'm inviting all of you to join us tomorrow's shows, and I'm sure that you can learn so many things from a legend's life. Thank you, sir Jamal Bhai, for your time. I'm looking forward to have you in some other day, in some other program. Stay well, and may God bless all of us. Thank you very much. Have a good night. Thank you. Good Thank evening. you. Bye-bye. Bye.